안녕하세요, 여러분. 오늘 해설에서는 우리가 독해나 낯선 어휘를 대하는 방식을 완전히 아주 획기적으로 바꿔보려고 합니다. 특히 모든 독해의 가장 기본이 되는 챕터 1 어휘 파트를 어떻게 정복할 수 있는지 여기에 집중해 볼게요. 솔직히 한번 생각해 보세요. 글을 읽다가 진짜 외계어 같은 낯선 단어를 딱 마주쳤을 때 어떻게 하시나요? 헉 하고 그냥 읽기를 멈춰버리시나요? 네, 알아요. 다들 한 번쯤은 겪어보셨을 겁니다. 여기서 수동적인 독자가 느끼는 그 답답함과 능동적인 탐정이 가진 마인드셋의 차이가 아주 극명하게 드러납니다. 능동적인 탐정은요, 모르는 단어를 실패로 받아들이지 않아요. 오히려 우리가 당장 풀어야 할 아주 흥미진진한 미스테리로 보죠. 오늘 우리가 파헤칠 사건 브리핑입니다. 1. 수동적인 독재의 함정. 2. 탐정처럼 준비하기. 3. 모르는 단어를 위한 프로토콜. 4. 문맥 단서의 별자리. 그리고 5. 사건 종결 순으로 진행해 보겠습니다. 섹션 1. 수동적인 독자의 함정. 수험생이나 학습자들이 정말 흔하게 빠지는 마인드셋 함정부터 빠르게 짚고 넘어가죠. 진짜 중요한 포인트는 이겁니다. 낯선 단어가 나올 때마다 턱턱 막히고 멈춰버리면 남는 건 엄청난 정신적 피로와 좌절감뿐이라는 거예요. 하지만 멈추는 대신 그 자리에 서서 문맥을 사냥하듯 파고들면 그게 바로 진짜 어휘를 마스터하는 지름길입니다. 섹션 2. 탐정처럼 준비하기. 문장들을 본격적으로 신문하러 현장에 나가기 전에 제대로 된 탐정이라면 챙겨야 할 기본 준비물이 있겠죠? 여러분의 필수 도구, 바로 탐정의 3가지 P입니다. 내가 진짜 열정을 가진 주제를 고르고 매일 20분씩 일관된 속도를 유지하면서 집중이 확 되는 최적의 장소를 찾는 거죠. 이 3가지가 완벽히 세팅되어야 진짜 집중력이 터집니다. 스카이다이빙이나 주식시장 같이 여러분이 이미 푹 빠져있는 주제로 시작해보세요. 그러면 이미 머릿속에 있는 배경 지식을 바탕으로 새로운 정보들을 막 해독하게 됩니다. 이게 바로 어휘력이 스스로 쑥쑥 자라나는 마법의 선순환, 즉 플라이휠을 만들어내는 거죠. 이 자료에서도 정말 멋지게 표현했는데요. 이 플라이휠 방식을 타기 시작하면 끔찍한 시험 공부 같았던 독해가 어느새 힘들이지 않고 열정적으로 즐기는 취미로 바뀝니다. 억지로 하는 숙제가 아니라 완전 재미있는 탐구 과정이 되는 거죠. 섹션 3. 모르는 단어를 위한 프로토콜. 자, 글을 읽다가 도저히 모르는 단어와 딱 마주쳤을 때 당장 써먹을 수 있는 현장 전술 지침입니다. 아주 심플한 결정 트리가 있어요. 만약 지금 여러분이 편하게 책을 읽고 있다면? 네, 당연히 사전 찾아보셔도 됩니다. 그런데 시간 압박이 있는 시험 상황이라면 그땐 고민할 것 없이 즉시 탐정 모드로 스위치를 켜야 합니다. 이 탐정 모드가 뭐냐고요? 오로지 범죄 현장, 그러니까 그 문장 자체에만 기대서 단어의 진짜 뜻을 파헤치는 겁니다. 믿으셔도 좋아요. 정답은 무조건 그 문장 어딘가에 숨어 있으니까요. 섹션 4. 문맥 단서의 별자리. 드디어 오늘 수사의 핵심입니다. 텍스트 안에 꽁꽁 숨어 있는 특정 단서들을 어떻게 찾아내는지 본격적으로 알아볼게요. 우리가 쫓는 주요 용의자는 딱 4명입니다. 동의어, 반의어, 세부 정보, 그리고 동격어. 재미있는 건 이 녀석들이 문장 속에 자기들만의 뚜렷한 문법적 지문을 꼭 남긴다는 거예요. 이 지문만 찾으면 단서를 다 풀 수 있습니다. 첫 번째 사건 파일 세부 정보 추적입니다. 세부 정보가 어떻게 정답으로 우리를 직행하게 만드는 빵부스러기 역할을 하는지 한번 볼까요? 아웃모디드라는 낯선 단어가 있는 창문 장식에 대한 문장을 보시죠. 이 장식이 17년 전에 설치되었다라는 구체적인 묘사가 있죠. 이 세부 정보가 바로 시대에 뒤떨어졌다는 뜻이구나 하고 직접적으로 알려주는 완벽한 빵 부스러기인 겁니다. 사건 파일 영몽 7번 반의어 반전. 작가가 어떻게 정반대의 단어를 써서 대놓고 의미를 숨겨놓았는지 그 기막힌 트릭을 확인해 보겠습니다. 하지만 벗이라는 문법적 신호가 문장의 판을 완전히 뒤집어버리는 거 보이시나요? 우리가 모르는 플램보이언트라는 단어가 우리가 이미 잘 아는 모데스트, 즉 수수하다는 단어와 100% 정반대의 뜻일 수밖에 없다는 걸 확실하게 증명해 주는 거죠.
마지막 심층 탐구, 동격어 엑스레이입니다. 이건 가장 직접적인 단서인데요. 범죄 현장의 구두점을 마치 엑스레이 찍듯이 아주 꼼꼼하게 들여다봐야 합니다. 여기서 진짜 놀라운 게 뭐냐면요. 바로 이 쉼표들이 어떻게 구조적인 괄호 역할을 하느냐는 겁니다. 쉼표가 문장 한가운데를 딱 열고 sphere이라는 단어의 뜻이 반짝이는 보라색 풍선이라고 아주 대놓고 끼워 넣어주는 거예요. 진짜 친절한 단서죠? 섹션 5, 사건 종결. 자, 증거 수집 끝났고 단서 매핑도 다 끝났습니다. 이제 챕터 1의 어휘 사건을 깔끔하게 마무리할 시간입니다. 오늘 우리가 파헤친 이 스킬들을 진짜 내 것으로 만들고 싶으시다면 이 탐정의 3대 신조를 꼭 기억하세요. 첫째, 좋아하는 걸 매일 20분씩 읽어서 지식 플라이휠을 구축할 것. 둘째, 머리로만 번역하지 말고 펜을 들고 적극적으로 단서를 연결할 것. 셋째, 텍스트에 숨겨진 단서를 찾기 위해 끈질기게 문장을 신문할 것. 그리고 이건 우리를 아주 자연스럽게 독해의 대통일론으로 이끌어줍니다. 문맥 단서로 모르는 단어의 뜻을 해독해내는 것. 엄청난 기술이죠? 하지만 이건 완벽한 독해력을 향한 여정의 딱 절반을 오는 것에 불과하다는 걸 보여줍니다. 문맥 단서는 이 단어들이 무엇인지 기가 막히게 밝혀냈습니다. 하지만 다음 단계인 유추의 세계를 앞둔 지금 여러분께 질문을 하나를 던지고 싶네요. 단어들이 무엇인지 알았다면 이제 그 단어들이 실제로 무슨 일을 하는지 발견할 준비 되셨나요? 오늘 장착하신 언어 탐정의 눈으로 앞으로도 이 짜릿한 미스터리를 계속 파헤쳐 보시길 바랍니다. Hey everyone, welcome to The Explainer. Today, we are completely transforming the way you tackle reading. Look, if you've ever felt that absolute sheer frustration of just hitting a wall of unknown words in an assignment or test prep, you are exactly in the right place. We're diving deep into the foundational strategies of Chapter 1 vocabulary from our source text, and we're going to do it by taking on a brand new persona. Starting right now, you're a linguistic detective, fully equipped to crack the code of English reading comprehension. Think of this as your official detective's briefing. We're going to hit the passive reader problem, pack your investigator toolkit, establish a protocol for unknown words, map out the context clue constellation, decode some real case files, and ultimately achieve complete reading mastery. Let's get into it. Section 1, the passive reader problem, shifting the mindset. So think about it. When you hit a word you don't know, it's kind of like a roadblock, right? For a passive reader, that's a flat-out failure. They just stop, they get hit with that awful translation fatigue, and it's incredibly frustrating. But the active investigator, totally different story. They see that unknown word as a mystery that needs solving. They're in there with a pen, hunting down the context, which literally leads to intellectual empowerment. You have a choice here. You can let the text defeat you, or you can pick up your pen and investigate. Section 2, preparing your investigator toolkit. The setup. Look, reading comprehension isn't some magical talent you're just born with. It's an actual, repeatable system. And it kicks off with the 3 Ps of preparation. First up is passion. You gotta read about things that actually fire you up, leveraging what you already know to figure out new words. Second is pace. Consistency beats those giant cram sessions every single time. Just 20 minutes a day is all it takes. And third, place. You need to dial in your environment. Do you focus best in a quiet room with music, morning or night? Figure that out and make sure your toolkit, your pen, highlighter, and notebook is always ready to go. And when you lock in those 3 Ps, something awesome happens. You kickstart the knowledge flywheel. Your passion drives you to read, right? You bump into new information, you connect it to stuff you already know, and boom, your vocabulary grows. And because you actually get what you're reading now, it's way more fun, which just fuels the fire for more reading. It becomes this massive, self-sustaining loop where learning absolutely never feels like a chore. Section 3, protocol for unknown words. Rules of engagement. All right, so what do you actually do the second you hit a word you don't recognize? Well, we follow a very strict decision tree. Just ask yourself, am I taking a test right now? If the answer is no, you're in study mode. Grab a dictionary, it's your absolute best friend right now. But if you are in a testing situation and dictionaries are a no-go, you have to flip the switch into investigator mode immediately. That means you are relying 100% on searching the surrounding sentence for clues. Now, to successfully pull off investigator mode, you need to know exactly what a context clue actually is.
As our Chapter 1 vocabulary source lays out, these are the words, phrases, and sentences wrapped right around that unfamiliar word. Honestly, they're like the accomplices at a crime scene. They totally give away the suspect's identity, letting you make a super educated guess about what the new word means. Section 4, the context clue constellation, your core framework. Let's map out your actual fieldwork toolkit. The 4 main types of evidence in our context clue constellation. When you hit a roadblock word in the center, you want to immediately scan outward. You're hunting for synonyms, which mean the same thing, antonyms, which are total opposites, details, which act like descriptive breadcrumbs, and appositives, which are basically hidden definitions tucked right into the text itself. Check this out and really let this profound mindset shift sink in. A sentence is a crime scene. The definition is hiding in the surrounding words. You absolutely do not need to panic when you hit a weird word. All the evidence you need to close the case is sitting right there, waiting for you to find it. Seriously, no magnifying glass required. But to spot those clues super fast, you have to memorize their grammatical signals. It's kind of like training your brain to see the matrix. Words like and or similarly are flashing neon signs pointing straight to a synonym. But words like but or although, that's a hard pivot. An antonym is coming. Details? They love to hide out in dates or specific actions. And appositives are almost always perfectly bracketed right between commas. Memorize these triggers and you'll crack the code so much faster. Section 5, deep dive, decoding clues in the field. Okay, let's open up the files and look at a mini case. We've got this sentence. The balloon, loose from its string, rose up into the sky, a shiny purple sphere. Say you have no idea what sphere means. Time for the appositive X-ray. Spot the commas, they act exactly like brackets, handing you the definition on a silver platter. What is the shiny purple thing that got loose? It's the balloon. So, a sphere is a round globular object just like a balloon. Boom, case closed. Next up, case files 007. The text reads, her fashion sense was usually described as flamboyant, but on the night of the party, Tanya's outfit was uncharacteristically modest. Uh-oh, flamboyant is our unknown word. But wait, there's our grammatical flip signal, the word but. That tells us an exact opposite is coming. If her outfit tonight is uncharacteristically modest, her usual flamboyant style must be the total opposite. Therefore, flamboyant for sure means showy or flashy. And finally, let's investigate the word outmoded. The sentence reads, the designer window treatments in her house, installed 17 years ago, were outmoded. Now, we don't have a direct synonym here, no but to flip the meaning. So we have to follow the detail trail. What are the descriptive breadcrumbs? Well, we see installed 17 years ago. If something in a house is nearly 2 decades old, it's perfectly logical to deduce it's out of date or old-fashioned. Those details lead us straight to the correct definition. Section 6, achieving complete reading mastery. Stepping back, this all feeds into what our source calls the grand unified theory of reading. Crafting vocabulary is just step 1. Context clues, the fieldwork we just did, act as your text analysis. They help you figure out what words are. But to get true reading mastery, you combine that with pattern recognition, like analogies. That helps you figure out what words do and how they actually relate to each other. You need both text analysis and pattern recognition to completely solve complex reading passages. So, as a newly empowered reader, what's the big takeaway from this explainer? You now have a daily creed. Rule 1, build that flywheel. Read stuff you genuinely love for 20 minutes every single day. Rule 2, interact, don't just translate. Stop being a passive reader. Get a pen in your hand, mark up the text, really engage with it. And Rule 3, relentlessly interrogate the sentence. If you're stuck in a test without a dictionary, treat the text like a crime scene. Hunt down those synonyms, antonyms, details, and appositives. We have officially cracked the code on Chapter 1 vocabulary, and honestly, this methodology is bulletproof. The tools are completely in your hands now, so the only real question left is, how are you going to apply this detective mindset and interrogate the sentences in your very next reading assignment? The clues are out there waiting. Happy investigating.